Ndewonu. Batawanu, I'm sorry. I cannot add you to join I cannot anchor this with anybody because it's in my native language. Ụmụnne m ndị Facebook, ndị YouTube, omenala Igbo agaghị efu. Batawanu ka anyị chere unu dede anyị Maazị Eze Mmụọ ọ bata ka anyị bido ihe a unu niile ma na omenala Igbo agaghị efu. Onyewa na-akụziri anyị maka ọdịnala na omenala ndị Igbo. Biko nu batawanu. Onwe ihe onye nwekwarụ ajụjụ ọ ga-ajụ ya jụọ m na comment section so that anyị ga-ajụ ya dede anyị Eze Mmụọ maka onyenwa na-akụziri anyị ihe anyị na-eme gbasatara ọdịnala na omenala Igbo. Amaghị m ya maruo oyi ụlọ. And dede Eze Mmụọ na-akụzikwara n'anyị ha bụ onye marụrụ onye ọ bụ onye isi ndị ọdịnala n'ala anyị ala Igbo. Ọ batakwa na ọ ga-akọwara anyị onye ọ bụ. Biko nu, ndị TikTok be patient with me, ndị Facebook be patient with me, ndị YouTube be patient with me. Ọkwa Maazị Eziada Malin Ngozi Chukwuka onye ọcha na-ewetara unu omenala na ọdịnala Igbo agaghị efu. Ka anyị nọkwado eche ka ndị mmadụ batawa ka m kpọkwa anụ dede ma Eze Mmụọ ka mmanụ ịma asị ka ajụọ nkịta amara ihe ji nkịta ọnwụ. Amachakwaghị m Igbo asụ nke otu ahụ Igbo imirime Igbo amachaghị m ya asụ. Bete nke a m na-asụ anụ m asụrụ ya ụlọ. So onwe na-aghọtachaghị ihe m soro dị a biko gbagharanụ m. Abụ m nwa afọ Igbo right, bete onwe na-aghọtachaghị ihe m soro gbagharanụ m. Na asị oge onye ji tote bụ ụtụtụ ya. Nke onye mụtara ọmụta. Ụtụtụ ma ana m amụtakwa ntakịrị. Ana m amụta ntakịrị. Ka anyị na-echekwa dede anyị Eze Mmụọ ka ọ bata. Anyị chechie ya ike ka ọ bata, ọ ga-abata. Mụ na ekwuola mgbe ọsị m na ọ na-abata. Biko nu ndị TikTok forgive me. Ndị nọkwa na join m biko nu. Ọ bụrụ na unu ma ihe anyị na-eme na ihe anyị na-eme dị unu mma biko power tap warụnụ m. Ama power tap amaghị m generate views or likes na TikTok biko. Ọ bụrụ na unu ga-power tap for me power tap warụnụ m ka TikTok happy block ya. Ọ blọkọrọ iwere abụọ na-eme show because amachaghị m ka esi eme ya. Anakwanịghị m eme ihe a for ego. Anakwanịghị m eme ya for publicity. Ana m eme ya ka anyị mụta tradition and culture of Igbo land. Last week gara aga anyị bidoro topic anyị mere wiki gara aga bụ chi ndị Igbo na-efe. Ọ bịa kọwara anyị na ihe niile ndị ahụ anyị na-akpọ chi awụghị chi ka a na-akpọ ya. Ma anyị kwuo okwu sometimes I say the gods of onweghị ihe dị ka ahụ. So biko nu onye ọbụla batawarụnụ m ka anyị niile mụkọ ya the same time. Ihe anyị na-amụ nke taa unu amaala na nke taa bụ asị ihe anyị na-eme taa bụ asị nọ chi alụsị na kekwa nke atọ na agbara. Ọ dị very important. Agbara chi na alụsị ndị n'ala Igbo. O nwee ebe m gụtara na ihe gbasatara ekwensu na ekwensu awụghị ihe ọjọọ. Dede anyị Maazị Eze Mmụọ bịa gwa anyị that na ekwensu bụ ihe abụ eziokwu na ekwensu bụ agbara chi n'ala Igbo. A na-efe ya n'ala Igbo tupu ndị ọcha abịa gwa anyị that na ekwensu werezie ekwensu Christianity werezie ekwensu portray as devil. But na ekwensu awụ devil. All two different things altogether. But ịma na ihe a kụziri na anyị oge anyị dị ntakịrị na ekwensu bụ ihe ọjọọ. But ka m bịazie na-agụta that na ekwensu bụkwa like agbara a na-efekwa na ọ bụghị ihe ọjọọ.
biko na nwere na m ndidi ka mkpọkwa dede m eze mmụọ ọ bịatụbekwana gị late mbụ ka mmanụ ma ọkwana mụ a bụ problem maybe na m esendịrị gị the correct link to use to enter ka mkpọkwa ya again nwere na m ndidi biko na nwere na m ndidi nwere na m ndidi ọ ga-abata dede m okay ngwanụ na ya ngwa dede thank you sir ịhụnanya agwa m unu dede m eze mmụọ na get disappoint m ọ ga-abata ọ dị very busy but out of his busy schedule ọ na-ejikwa ya batakwara anyị na TikTok batara anyị na TikTok anaghị ekwe ka nyanwa abatabeghị TikTok so ihe anyị na-eme bụ I put him in Facebook and YouTube but ndị TikTok ga na-anụ olu ya so olu ya ka unu ga na-anụ na TikTok but you will not see him onwe ka m ga-esi gaa vas m ga-emezi na-eme ihe na dede m eze mmụọ abatala ka m kpọbata ya anụnụ ka ọ kọwakwara anyị onye ọ bụ ọzọ then anyị bidozie gbapụzie ọsọ ka anyị were anyị bido asị oge onye ji teta m ụtụtụ ya dede eze mmụọ ndewo ndewo adọrọ mma ndewo sa dede ngwanụ kọwakwaranụ ndị otu anyị onye ibukwa again sa Igbo mma mmadụ Igbo mekanụ asị ndị Igbo birikwanụ awụ maazị ihe Chukwu anyanwụ awụ ọ dibịa ka mbụ edum ihu mmụọ awụ eze mmụọ akwanụ m onye isi ndị ntọala ọdịnala ntọala ọdịnala wụ otu na-ejikọ otu ndị ọzọ niile ewu otu ọdịnala na otu omenala ọnụ ntọala ọdịnala wụ otu na-ahụ na ihe ndị nna nna anyị hụdụghara emeghị mmebi anwụ na-elegide okwu mmụọ niile n'ala Igbo anwụ na-elegide ndị nze mmụọ niile n'ala Igbo anwụ na-elegide ndị dibịa na ndị niile eji eme ọdịnala n'ala Igbo ntọala ọdịnala wụ otu na-ahụ na ndị ọdịnala nwere nchekwa nwekwa nhazi na-enyekwa ndị ọdịnala ntụziaka ka ndị ọdịnala nwere ike iji mee nwa gọọmenti etiti na gọọmenti obodo enwe ike rụkọgbuo ọrụ anyị ma na okwukwe anyị na nke ha dị iche iche kama e nwere ka a ga-esi mee ihe enwe ike gaa ọfụma ka anyị na ha nwee ike rụọ ọrụ maka ọdịmma ndị obodo na maka ọdịmma obodo ntọala ọdịnala bụ otu na-ahụ na ndị ọdịnala emegide hụ ha onye ọbụla bụ onye ọdịnala na-akpagbu akpagbu ma ọ bụ ụmụnna gị na-akpagbu gị ma ọ bụ obodo na-akpagbu gị ọtụrụla ndị ntọala ọdịnala onye ọbụla akwụrụ onye ọdịnala nọ n'obodo dị iche iche n'ala Igbo amụ na onwere otu ọdịnala otu omenala unu kwesịrị ịgba mbọ hụ na nnụ debara aha unu na aha obodo unu na aha otu unu n'aka ndị ntọala ọdịnala mee ka anyị nwee ike chekwa nnụ ma duo nnụ na oge dịka oge ugbu a ndewo dede m ịkọwarala n'anyị ọfụma ana m agwakwara ha ndị otu m nọ na TikTok na YouTube na Facebook before ịbata dat na wiki gara aga anyị kpara maka ha chi a na-efe n'ala Igbo ịkọkwara anyị na enweghị ihe dịka ka ahụ na anyị nwere ihe a na-akpọ na chi bụ chi na enweghị like gods of the land otu anyị si wee na-akpọ ya before but na enweghachiri agbara na alụsị a na-efe n'ala Igbo ka hapụ ikwu na a na-efe dị n'ala Igbo so ọ ihe anyị zi ka anyị biro taa ka anyị kọwara n'anyị ụdị chi na ụdị alụsị na ụdị agbara dịgasị n'ala Igbo ihe ha uru ha bachara na ebe ha si bido na ebe anyị si otu anyị ga-eji na-aga wita kembụ ka m nwee ike ka m racha gị ire enwere arụsị nwa agbara nọ n'ala Igbo kama enweghị nke a na-efe efe
Yes. maka Igbo enweghị ihe a na-efe, enweghị arụsị a na-efe, enweghị agbara a na-efe n'ala Igbo. Ka a wuru abịakwana okwu ihe gbasara ka mbido so ebe ihe gbasara Chinu, ka mbido so ebe ihe gbasara Chinu. Ndị ọbụla ga-enu ntị. Ndị Igbo ara na ụwa nwere ngalaba atọ. Ụwa anyị n'ime, ndụ anyị n'ime nwere ngalaba atọ. Ngalaba atọ ha ọkwa nnene. Enwere chi, enwere mmụọ, enwere mmadụ. Geenụ ntị. Enwere chi, enwere mmụọ, enwere mmadụ. Nke nwa bekee kpọrọ spirit, mind, and body. That is the three levels of life. The three levels of life: spirit, mind, and body. Ndị Igbo kpọrọ ya chi, mmụọ, na mmadụ. So ya na-akọwara gị na chi wụ spirit, mmụọ wụ mind, mmadụ the physical realm, mmadụ the beauty of life or the expression of life. Ya wụ ịma ihe nọ na ndụ. Ị hụrụ ya? Ọwụwa dị na ndụ. Ya wụ the beauty. Ọwụ naanị mmadụ ka eji akpụ mmadụ. Mmadụ ihe niile hụ ga-anya wụ mmadụ. Ma ụlọ, ma mmadụ, ma anụ, ma osisi, ha niile wụcha mmadụ. All the beauty of life. That is the physical realm. In other words, then when the spiritual realm, when the physical realm, then when the process that takes the spiritual realm into the physical realm, which is that more. On the cage, more. Another word for more, AGBARA. AGBARA and the more are referred to any personality or any institution. But then we describe a process. A process on the cage, the word me a kitchen engage and a shiri. I had a kitchen egu. I see the how get engage and make that spiritual process on the cage the way you more. It's like what became now where spiritual portal, spiritual door. Because on that man na chia eji enwe mmekọ. On that man na chi ndị ọzọ nọ n'obodo. Maka chi wu spirit. Mkpọrọ chi na-ekwugokwu ya spirit. So mshi chi gị ekwugam your spirit, your own spirit. Ekwugam ọzọ mkpọrọ chi gị na ekwugam spirit gị. That's why chi gị cha wotu. Spirit gị ri iche ke mri iche. Igbo enweghị concept of supreme being in somewhere kere ụwa. Ndị Igbo enweghị ya. You let the word ụwa wunye wara awa. Something that happened out of accident or by design. Why you say here kụwara akụwa, here gbọwara agbọwa. What I mean, here kụwara akụwa, here brekere breki, here gbọwara agbọwa, here mere explode. So how can it be by design? It's not possible. It's not by design. So all is similar to Hindi science belief. That is the point. Ndị Igbo puzo come akụkọ Big Bang theory before one became come. On to ndị Igbo jiri kpọọ universe ụwa he wara awa. The language itself is explaining these things to you. Igbo kpọrọ universe he wara awa ụwa. So that means that it was not designed. When you're designing it intentionally, no. By accident. That is why people believe in any supreme creator. Or a constant with Igbo belief or Igbo system or Igbo spirituality. Oh, then down in the drive, I should get Chuko Kike, no polish Chuko Kabiam, and Hocha. You want to sound like the Europeans, but you are not an European. Igbo wanted their own system,
their own belief system. When their own understanding of life, when anything to do with what they believe. If we believe in supremacy, that is why they went Ohamo or Ramo Ezumezu. Maka Igwe who name when a more keep here. As a matter of fact, the only more universal recognition na legal Allah. Yes, okay. Allah. So after Allah was divided into two. Ajala, when the Ajala. Yahoo, the masculine and the feminine. Therefore, more so Igbo believe were universally accepted. Anyanwụ na-agbara. And anyanwụ na-agbara ahụ n'ọkụkọ gara aga anyanwụ n'onwe. Then agbara another word for ikuku. Okay. You are another word for ikuku. Ana akọwara gị anyanwụ na agbara. Ndị ụfọdụ jikwa na-akpọ Amadoha anyanwụ na agbara. Kama Amadoha nụkwara onwe ya ọkwa another universal Igbo universal accepted deity. You are Amadoha. Okay, then before you move further, yeah, can take it to get back again. It's name ala diabo. No, I think ala diabo. Listen, I think that ala no can be divided into two, male and female. Okay, listen. Ala wolf, ala wolf. Then when you say Allah, he will be the earth. Okay. The earth. Oh yeah, well. Then again, I said, Mchipo Omahana, Mchipo Omahana, either ma or Alo Maha or Ajalo Maha. Okay. Are you understanding me now? Mchipo Omahana, Mashi Alo Maha or Ajalo Maha. Then again, Ajala Omahia. And these two things are saying two things: the masculine and the feminine energy in Allah. Okay, so it's the energy that is there. Okay. The masculine and the feminine energy. Amen. When a man get that I want to say na you all like it when Bagging na even go again na Otino na Iche Gomogi. Egana Ahubikewara Abo. Makasi from the known, you get to the unknown. Kehuganya Kege Dibana Kehuganya. You know what I got them line like this. That line is big that na Ewoke Urunye. Come here, message of our one Maka. Ma Ewega the formation. The masculine, the feminine part of you may overcome the masculine. Exactly. So, how are we looking at it? And don't make mistake about it. In the Igbo, ahogahu okenande as opposite. The word opposite and it may exist in the Igbo. Opposite and it may exist in the Igbo. So, Igbo saying, "Ihe kuno, ihe akudo sobea." So what they are saying is what we call binary complementary. No one meregi ijirima the importance of nwoke. No one nwoke meregi jima the importance of one. No one meregi jirima ihe neguri ha na nwoke. No nwoke meregi jima ihe na one. Yemana dia nwa bekee shege that na light is opposite of darkness. Iwa na ekwu okwu. Oh, darkness meregi ngi we ma appreciate light. Light me when nagiga mara na enwere ihe dịka darkness no. So ofu nke a complementary nke a complementary nke because all nke a ga-emegiga ahụ the beauty of this one. Nke a kwa na-emegiga ahụ the beauty of that one. Igbo believe na opposite. My daughter ga like this one. But Igbo believe na o nwere nke karịrị ibe ya na nwoke karịrị nwaanyị. Mba, for example, ịmara ihe ndị ọcha kụziri anya wụ the direct opposite of reality. Ima better na say na aduka na onye ola no ka ga say na we child of light. Na light biara ala darkness
Ejefe. Akpọghị ha na-ekwu. Akpọghị ha na-ekwu. A na-ekwuwa ka ahụ si na ihe jikọtara. Gemanụ ntị na ihe ahụ ọwụ mmadụ ilivu in denial. Now, for you to produce light, Mama means very well. Okay, we just simple experiment. For you to produce light, you need to burn energy. Okay. There was something you would do for light to come. Yes. But darkness is any effort at all. I don't know whether I'm saying what I'm saying now. The only thing in darkness in here now, just off all the whole light in here. Darkness I know. Darkness I know already. So him not just suppressed darkness walk on the umbrella. Now, what does that tell you? It tells you that darkness is internal. Darkness is internal. Light is temporary. So something internal and temporary, which one is bigger? It is darkness. Now let me shock you. Let me shock you. Emma, even though I know Omenala, I was a bishop for some time. Now get back to even that Bible more paraga, even the Quran. But give your Bible, Genesis chapter 1, verse 1. Now, when they were describing how the earth was before the so-called creator, a creative one, darkness was already there. Darkness was already there. He did not create darkness. Darkness was there. I don't know whether you understand what I'm saying. Darkness was already there. So he did not create darkness. So darkness was there even before the creator himself. So how can you say that something that has been from the beginning and that will stay to the end are only inferior to something that was created? So it makes no sense. And that is why everything the manager ma fime ma muro shakunaku incubate in darkness. So here one of the religion people that light are is superior to darkness. No, all out of darkness get you a light. Manage the plan like those are all kind. But incubation and everything is done in the dark. Even on bad days, so nobody, can make how John and they carry nobody. That is what they want you to believe. My sister, and when you hold your name in the afternoon, and when you hold your name in the afternoon, people in the afternoon, they mad in a good mad on afternoon, they man on our kick on afternoon, and we had name in afternoon. Him bragging, he hold on at the key, hold on at the naba. Ima oga agala oga wagwa ihe iwe were agba ọsọ enweghị ihe ọjọọ ma ịtụ aja ọjọọ ma iji mmadụ eme sacrifice enwe nke a na-eme na afternoon mụ na agba gị dere ngwa ka njụ ọnụ gị believe in ghost. My sister ndị nwa nwere ghost nke gị your spirit is your ghost na ekwere m tere kọwara gị your spirit is your ghost ihe mere that ghost ka ji nunu gị n'ime afube will because of ihe a na-akpọ ndụ. Agwara gị ihe ndụ last week ndụ ihe nwa bekee ji describe as soul. Now because of ihe ha na-akpọ ndụ ihe mere that thing ekpọga ghost with your spirit iji ka n'ime your physical body. The moment that ndụ lose its grip ọ dị ka gum. The moment o lose grip ya that spirit afọ because spirit a na-anwụ anwụ. You are so most things people na-akpọ ghost wandering spirits in the stranded. You understand what I'm saying now? Now, many of those spirits are stranded, they're angry, and some of them wounded on our religion. Before you got that side, the end you had your question at home. On our belly, because spirits in our gagari, they're rampant in the dark, in the night. The physical body, paracha in the afternoon, on the week. So that night, because of natural setup, that night called a human. And then when everybody is sleeping, the place, the atmosphere outside are quiet, and then when I see people, so all a good time, not even only for spirit, all a good time for anybody to get Egypt area without interruption.
You are. Now, but I can tell you freely. Na enwere mmụọ ndị na-aga afternoon. Enwere mmụọ ndị na-aga na in the afternoon. But ọ na mmụọ na-aga na afternoon. Enwere ndị na-anwụ ha ga another city gaa lụọ di ọ lụọ nwaanyị. No, always ahụnam ya. So nwa eji another city jee lụọ di di anwụ na alụlụ in the night. Akwa in the afternoon, yeah, they are every day, every time, every moment. Till a boy. So what I'm saying is that wandering soul say Jagara. I carry in the afternoon. Anyone did that. Now has steady. I want to be steady. More to Bobulo Manas. And when he reach, the only thing is that the night, because of its nature, more quiet environment. You are on a more quiet environment. So when a certain element say you like a calm surrounding. You are so Mark and wait that team operate. Oh, because no in the afternoon when he gave them. Okay, Kaka, I am to Lang Kaka. I rutukwan, you have Basatara in my heavy the rope one about it's one, no Igbo land the car. The Igbo bidon. And then he ambassador acquaintance not being bad spirit, bad devil, not being devil. Devil. And he lady black he lady dark devil. So because can you do one because all them very, very important. Okay. First of all, what became condemn black color because of inferiority complex. Black is beautiful. And when any color is as beautiful as black. I'm not going to give black. And I do questions. Normally in Deutschland, you hear about people in certain places who are white, not black. Yes, you. Ndibo men embrace because what became but I'm not black age about you are I mean. And when headed wrong with black color, and when absolutely nothing. Yes, white color, Emma, because white color will hinder me. You understand? You know to say, animatically white most times. You are constant with colors like white and red. But as a leader too, black also is my color. Okay. You are one of them can make three black, or maybe black and red. So the color wrong. I say na black and red when they are going in the cult. Oh, him what to believe. Secret society. Okay, Krema jog. Asking na black and red when they are going she. Nini menende reverend father, and the bishop eti black. Can you answer that question? Emma, three colors already pronounced, and those three colors are white, black, and red. Now, how much all the holy? But only Libya use my yaw and then a punch, yaw and then a white. Emma, him and her now, Uchunu, and Agafa. So they can always tell you anything, and then the bishop, they are distant or red. Their cloth red. Their father, their cloth white and black. So they even had these three colors. If these three colors are bad, you are. So in the Igbo what became in him what became what became mayor. Not the good. Lady are you know Ghana politics. But to imagine now America jail bomb in Iraq. They are trying to fight for humanity. Iran is low bomb America, our terrorists. This is just one of the case narrative. Everyone has spirituality all the time. When he changing, you are a whole woman, whole shit from that side of Bega. He must have been refined. And the funny thing is that in the Begani, because of the gullibility of our life, Anya who can sink. You are Anya Yoga, why hate the poor can engage with it? Na para ya barema ka anyị jọrọ njọ ka nwa bekee jọrọ njọ
Imagine somebody gbage that na nna ya enwere cases ndị m tiri na obi m. A boy ga-afọ lee aha nne ya na nna ya gụrụ ya dufuo. Na-azagazi Peter Benedict or Peter Benson. Na ya nwee problem ya gbara abịa. Abacha akwa e discover na ọwọ aha protect guy ka ọ gara aga lugo. Zama ha omishi ya na ọdị ya. Gịtụ ya elekwe gwa iji azaga ha ya si because aha mpa ka emụrụ ya. No Benson, no Benedict, no Emily Jazaga Hampire Munia. Major Tajiju. Sin Nage Monoge, or Panana, Yashi Olu. Shan Nage does not deserve anybody's eye because of Quaben Nage. And give me Zahaya means that you are not vulnerable. Because many of us are that now the surnames that will be as a family who part of Hene shield from attack. But before you hear me na more, I got do it. So I think sorry, my guy blame which that young man because I grew up in a Catholic environment, and one of the things I work around yoga okay, like you have to be Christians, you have to baptize, you have to have a name too during Holy Communion. Your communal name, but all this one thing I got wago gaho, but that's na. At that time. Then we're in causes of the forefathers, ancestral causes, and all that. No, even should I say I'm a victim because my like in name we have a family member. Believe no agwunna affected the family. Or in the church, God, yeah. Onwere ha ka na akpị ya onwere ọjị mbara ọjị anyị nwere. Onwekwa na ọjị dị na over thousands of years onwe touchiri ya no. Ha agagbuo that ọjị. That family member mere that thing anọzi ugbu a na-ekwu na ihe ahụ gburu ya. But him and no ha kujiri anyị no ha gwara anyị. So Muna gị na-ekwu ofu. But ihe kọwa gara gị na ihe ha gwara gị, ihe ha kụziri gị ọwa asị ka adụla gị. Ọ wayo ka nwa bekee gburu gị. Ba ya akụkọ ahụ ọ kọrọ. Yuara na enwere ancestral cause. Na ejuhụkwanụ nwa bekee, akwa ihe na-egbu if actually enwe cause soga your ancestors. Okay, because of ihe ọjọọ ha metara. Akwa? Yes. Then the question now, what became from continent to continent, rape women, unborn babies, destroy your families, war houses or create communities. Ancestral causes on Wayo. As a matter of fact, I know that now the Vatican City and the Buckingham Palace to sponsor the the Atlantic across the Atlantic slave has to sponsor. But today now, the children of the Buckingham Palace and the Vatican, they are swelling in money and in blessing. So a little bit ancestral cause on. Or your forefathers actually at their place. Buoha may attack. It was in the it's just like it's just like all these people now. The henchmen in a day attack. Another their community. Black are the people who attack, another community go. Ancestral cause they stop mango. But henchmen in attack, ancestral cause they stop henchmen. Something is wrong. Something is definitely wrong. I'm not what I'm trying to say. So the person name offend, the victim now when your ancestral cause will be stopped. But the villain, nothing. He's free, walking freely, and even progressing. So how can somebody tell that kind of story get believe? What makes no sense? Okay, there the mungwan kai rutukwa kani hekwe nso ebe oshi na one or two three ALUSI mo
agbara anyị na-eme ihe na enwere n'ala Igbo, not na na-efe enwere n'ala Igbo, ka anyị rutu ha aka mara ebe branch like I said, the impression is that agbara here agbara awu what eventually here agbara will die, but lay agbara awu agbara, the word agbara awu asige bahe baya ya to knit it. Bahe gburugburu ya to circle it. Now agbara wo something meaning interwoven, a kind of frequency meaning interwoven. All here you fence a community. Every community when agbara you fence same fence wall, invisible wall. Now that invisible wall nga or anchor nga okay that we have the community central shrine no nga anchor ham. Okay, name with this invisible wall. Amado honor, because then when agreement, the people who made that community to pay him at that community. Oh yeah, Amado. But in the man mistake here for a which is thunder and lightning. That is when we don't have I believe. No, all mistake. Amado Haneji, another Amado Haneji when meaning a lightning and aga. Ofuna ya kani ofana no ya kepa. So inwara legbe na lightning gamasha Amado Hanu present. But Amado Hanu in reality wo agreement of the people, all that of 4 ejiri Igbo. Oh ya Amado. Okay. The mind of the people, both the living and the dead of that particular community, that agreement is no matter where Amado. You are on the code, you're very active. On the code, you're very active. Because they were part of that agreement. That's why I say now, ndo boda haneri agbo, ndo boda haneri ike. You are attracting the wrath of that Amado, and yaga doge thunder and that in another. Okay. You are saying because our agreement, all here baby, all want him to pay him over. You are on to get some communities now. Second, how many their New Year? Ghana community all on Igbo Malaysia, they New Year. New Year have mega the year he managed the community. Oh no, in the reasons of our home. All the season has settled there as a community, him and that community. Because community all on him. On to get in every community in Igbo. On a more community in Himaga these days, under cap of one more autonomous community. Our government issue government certificate. You are in real life, in the spiritual realm, they are not existing. You are okay. In the spiritual realm, they are not existing. Government in the Tiglango, this day. Okay, so now, going back to Ekwensu. Isi na Ekwensu bidoro na ala Abia State, Abia. Na Igbo Abia, na anyị nwere na Abia anyị na anyị nwere Ekwensu. Then ndị ọzọ kwado na ahụ nwere ndị like other villages or towns. O nwere ihe o nwere ihe ọzọ ha nwere o nwere agbara ọzọ ma okay. Everyone, because when indeed, I can a few more minutes, maybe 15 more minutes. Just when indeed we will get there. And then I got understand especially my TikTokers, please. We are discussing about the Igbo tradition and culture, the tradition and culture of my people, and we have to discuss it in our local dialect for us to understand it well. When we want to do some things like spiritual things, we say it in Igbo language. So pardon me, that's why we're doing this in Igbo language. But at the end, our SMO not here. My SMO them got quite a few in English at the end of the show because when did it with us.
ndị nọkwa here biko power tap ọrụ na m amago how to do it all. Dede ngwa biko n'ikpo okwu n'ọnụ ngwanụ. What was the question? A question bụ anyị nwa nwere isi na ekwensu na even na ụmụ ahịa anyị ahụ na na-abịa anyị ahụ na anyị nwere ekwensu there which agbara ma ihe ọbụla akpọrọ ya nọ na ebe ahụ ka o shi ma n'ala Igbo kwanụ Igbo bidoro na ebe nkwere side. So apart from ekwensu kedu o nwere another deity a na-efekwa n'ala Igbo ịma dịka different deities ka ịma? Stop using the word ihe a na-efe. Enweghị ndị Igbo na-efe. O nwere deity ọzọ dị n'ala Igbo? Chere ka nkọwa. Enwere abịa n'ala Igbo enwere deities nọ na level by level. Enwere ihe a na-akpọ universal deities. Na ndị Igbo nwere 4 universal deities. 4. And those 4 universal deities were Gemanti, Allah. That is why I give every community Allah. Allah Maya, Allah Were, Allah Kigwe, Allah Oka, Allah Enugu, Allah Ogwashuku. And when I don't forget all universal deity honor in every community. And when AGBARA, all universal deity honor in every community. AGBARA. And when Amadoha with universal deity honor in every community. You want me to very well? Then when Ikenga is a deity, but always deity connected with individuals as well as communities. For example, Mua now working in Ikenga. You are Obodo when Ikenga Obodo. When Ikenga I want you to understand something. So Ikenga with deity, but always deity that also can be traced to individuals apart from communities. Okay. You are every other one or something really community driven. Yeah. You are even though for example, even though when you but all community where. But Ikenga can be personified. You are like me because all something to do, a lot to do with just the individual. Then Yaruke community or particular about the community. The 4 universal deities in the moment. Then another universal deity, another popular sub-universal deities. Deities in the culture across communities, but then when I base none in few communities. Then however this ekwensu go kuyana. Ega ekwensu. Ega ogbu na aba. Ega igwe kala. Ega ide mmiri. Ega ọtamiri. So all those communities cut across so many communities. Maka ega nkume. Ega isume. Hende niile ụcha isume nke nne m Chukwu. Ega ụcha hende niile ụcha deities in the culture across communities. Then after them, when we say community deities, and when community deities, deities in the human communities, or deities in the community law. So ekwensu na that sub because ekwensu will hand the way him here. Over 75% of the markets in Igbo. But the main reason why Mabeke demonized the because Malulogo Ekumeko is one of the deities they did law Ekumeko. So they are afraid of that deity, meaning Mujiri, Joyous Candibo away from that equation. So one ekwensu hoje ekwensu enwe gbasara ekwensu na Satan. Ekwensu a deity responsible for war. Ayeja control the war. Be ya say yebe na ke ndocha ga say Tuesday. The day after that Tuesday the day of Mars, planet Mars. And Mars is god of war ndocha.
ọkwa ka ejiri nwee ọnwa March all from Mars ahụ ka eji nwee ọnwa March ọkwa na ya represent ga Tuesday ụbọchị eji akpọ Tuesday maka after the moon day which is Monday enwe Tuesday ya the day of Mars. Now that day of Mars ahụ that's their god of war. Akpọghị ya devil. They reverence him and worship him. But nwe lesia god of war ka anyị kpọ ya devil. You are so you compare nwa bekee na with our own. Ihe ga-eji compare ekwensu. He nwere ike iji the close or shall the same. That Tuesday which everybody celebrates. Anyị balịrị Tuesday wee holiday. Anyị bịa shi today wụ Tuesday were anyị homa. But anyị ahụga ihe as ọjọọ because Tuesday we declare that day for the day of the god of war. Ekwensu ihe Igbo eji eje ọgụ. Ekwensu kwa Igbo eji eme and ihe mere ka ekwensu jiri ichekwa ekwensu ihe ndị Igbo eji eme negotiation. Igbo eji azụ ahịa. Ọ ya mmụọ akpọga ekwensu. Iwala business all also give mema ekwensu adịghị involved that business again. Yes, that is why many ndị Igbo ji asụ adịghị isi. Ekwensu kwarịrịla involved because I will only get a profit and growth. And when you hear I dey devil. As a matter of fact, ekwensu enwe onye ojebu. Ekwensu nwe problem. When you have a problem with you, Kimeshikike. Oja, I seek the help of deity Seri Ogunabali na Igbekar. You are ekwensu eji eme negotiation, not head atụ ahịa. So most ahịa na Igbo eji ekwensu himango. And that is why all na ekwensu ka eji himango. Enkwara ahịa ndị ka eji kenga, enwere ahịa ndị ka eji kwa other deities hima. But most of them ekwensu ji are involved. You are and ahịa ndị gochara ihu mmụọ. You are ahịa onye hụrụ nsụga na Igbo jee lezi anya very well. Even in Europe, most ahịa na Europe ejikwa mmụọ himachangu. Ị ga-ahụkwa ihu shrine ndị ahụ oke mmụọ eji eme anyị na-enwe that na-ele ya ga-eche ma decoration. But ahụ shrine ka ọ. Wow. Okay, anyị amụtala nke taa. Ịkọwarala anyị biko dede nchọziri ka ị were no this few 10 minutes fọrọnụ. Biko kọwara ndị otu m na TikTok na ndị joinere anyị ka ha mụta ihe anyị ma. Ihe mụwa na-amụkwa na omenala na ọdịnala Igbo. Ka ị kọwatụrụ anyị ya n'oyibo maka ka ị sụchara oyibo last week onye ọbụla na-asịzi oke biko ọ bụ na ị ga-eji anyị na-eklozuru ha show. Biko ka ị kọwara anyị were this few minutes kọwara anyị ọfụma round up ihe niile anyị mere in English. Thank you, sir. Okay. It's okay. First of all, for us to understand this thing called Chi, we must understand that the Igbos believe that there are 3 levels of life, just like some of the white philosophies believe. There are 3 levels of life. We have the spirit, the mind, and the body. In Igbo language, we call them Chi, Mo, na Madu. Now, these 3 levels of life are just in one person. They are all in you. Because you have the 2 destinations, your spirit and your physical body. Now, the process your spirit gets into your physical body, the process it works together with your physical body is the mind, which is at the center of the 2. And we understand that in Igbo spirituality. And we call it more. And that is why somebody will stay and say, Mom did not allow me. Mom told me not to. Because it's all in your mind. You understand? The spirit is communicating with your physical body through that more process. Now, and because of that process, it is the same process that one engages in when you are dealing with deities, when you are dealing with forces, because what we are calling deities are actually energies that radiate in a particular environment. Now when you are dealing with those energies, you are not going through the process of more, and that is why where these energies are congealed, where the anchor is called Okumo. You understand? It's called Okumo. And now there is always territory when it comes to these energies. And they all know their territory. It's just like when you have a mass, something like a reception.
let me say, receiving. Okay, let's say you are on internet. You are moving from one country to another. The moment you leave that country, with your mobile phone, your internet will cut off. Except there is a connection or there is an working agreement between your country that you are traveling from to the next country that you are going to. That is called waves. You will see that it will no longer reach you, no matter where you are in the other country. Now, because the internet is made for this particular country, then if you come in the spiritual realm, they also have that kind of war. That when you move out of this particular environment, you understand? You cease to connect with the laws, the universal laws that binds a particular environment. So the laws that will be existing within you or around you will be laws that are in that environment that you find yourself in now at the moment. So these are the things that our ancestors understand. And that is why they try to make that every community has that okumo. It's just like a transformer, has that okumo. So that when you enter into any community, it's like you have entered into any premises where you will experience a different approach or a different life. So these things are the things that they know. Now, each deity has a name according to the way it operates or functions. Now, we do not worship anything because we understand how these things work. So what we do is that we liaise with them or we work with them. It's a win-win situation. We call it, it's a good working relationship where we will tell them what we need their energies to achieve. And we will also tell them what we are going to give or what we will do to, increase their energy or to boost their position. So it's like a transactional thing where everybody benefits. And because of that, because energy it doesn't die, but you can boost energy. You can develop energy. And there are some rituals that our ancestors taught us how to do to develop those energies. For example, recently, I was opportune to expose to people how you can establish weight, because weight itself is a frequency. Weight is like every other frequency. Just like as you can establish life, prolong your life, you can also expand your weight. There is nothing you cannot achieve, because in this so-called universe, everything is possible. All you need to do is to understand the code and the format that you need. Now, but at times, most of the codes have consequences, have repercussions. So what we do in Omenala is to find out the codes that comes with less consequences, that the consequences are minor or that has none at all. You understand? And most of these codes develop very slowly. They grow naturally. They develop very slowly. So, but the ones that grow very rapidly are the ones that has consequences, because it did not come up in a natural order. It was forced to be. So these are the things that our forefathers know, and they know exactly the deity. When I say deity, they know the particular energy they are going to use to achieve those things. So Igbo people do not worship anything at all, but they understand these deities and defined or created a way whereby they and these deities work hand in hand without them having any problem or them being frustrated. So it is harmony. It is them harnessing the presence or the opportunity created by these deities. And this I have said to Igbo people. There is no Igbo man. It doesn't matter whether they built church in your father's house. There is no Igbo man or Igbo woman that will be judged with the Bible or the Quran. No Igbo person will be judged with the Bible or the Quran. So this idea that when you die, there will be judgment, that is fallacy. That is a lie told to keep people, believing on what they are not supposed to believe. Every man, every woman will be judged according to the universal laws in your kindred, in your monarch. As a matter of fact, the people that are going to
preside over you is your ụmụnna. So if you're a woman, your case is double. It's your ụmụnna and the ụmụnna of the place that you are married to. And ndị Igbo ji that process ịkwa mmanụ. You understand? This physical ịkwa mmanụ anyị eji eme, that actually is what we are saying there. Ipushi mmanụ aka. What we are saying there, this is the process. Here, this is where it gets a little tricky. This is the process that assisting the person too. Assisting the person is that process. That is that actual judgment. Because since there are 3 levels of life, there are only 2 gates. In this Igbo concept of levels of life, there are only 2 gates. The gate between Madu and the more, which is the gate between the body and the mind. And then another gate that is between more and the chi, which means between the mind and the spirit. These are 3 gates, but the where you should be consigned is the first gate, the one that is between the body and the mind, the one that is between Madu and the more. This is the gate that you should be concerned about, because that is the hardest gate to cross. Because during that Okupa, if you have found one thing, like you asked me about ghosts, spirits, most of those ghosts you are seeing, those spirits you are seeing, are people who are stranded. These are souls that are stranded. These are spirits that are stranded. They did not meet with the standard of that Okupa, and they have remained here. They cannot move forward. They cannot go backward. There are thousands and millions of them who are stranded. Because many of them thought that they are going to use, some of them thought that they will use the Bible, some of them thought that they are going to use the Quran to judge them. No. Because if one dies now, the first people that will meet that soul, they call them Obanu, your age mates that are dead. People of your age mates, the people that they were born together at the same season with you, they will be the ones to welcome you. Then they will not take you to your Omenala, where they will ask you questions concerning the offer Omenala, how you related to that offer, whether you defied the offer or not. Mazi, I got push here next week. Week in Abiano, I got this one. Aka ihe gbasatara mmadụ nwụcha. Ịma Muslims and Christians believe there's heaven and earth. So ihe na-achịkọwara anyị ugbu a bụ na mmadụ nwụọ n'onwe ya ebe ọ na-aga, ọ naghị aga eluigwe. So ka anyị hapụ ebe a, next week ka anyị bịazie ka anyị bilite ya wite ma o nwere ebe obi mkpụrụ obi mmadụ na-ala ma ọ hapụ here. And ihe a gbasatara ịkwa mmadụ ma onye ahụ nwụọ, anyị ga-emetụkwu ya aka ọfụma, because ihe akụziri anyị dị too much. Ihe akụziri anyị ebe a mụọ na ugbu a, m believe na onwe ndị na-asị ndị ha na-asị na matadom ndị Muslim, a na-asịkwa na onwe nke ịga imite virgins. So biko ka anyị hapụ anyị kwụsị ya here next week, ka anyị bido kwu again, ka anyị gbalitekwu ya. Dede m Chukwu ga-agọzi gị ikele ime ịkụzirila anyị ọfụma taa. So ka anyị hapụzie ya n'ebe a until next week, anyị ebidokwu ya ọzọ. Ka chi foo.